Assalamu alaikum. I am Dr. Farjana Khanam, Assistant Professor, Anatomy Department. Today I will discuss about the topics limb bud or developments of the limb. It is a part of our embryology. Now, limbs are developed from the limb bud. Now we want to know what is limb bud. Limb bud is a core of mesenchymal tissue which comes from the somatophoric layer of lateral plate mesoderm and it is covered by the surface ectoderm. তাহলে আমরা বললাম আমাদের বডিতে যে সুপির এক্সট্রিমিটি এবং ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটি যে বোনস এবং আমাদের যে মাসলস আছে সব কিছুই আমাদের ডেভেলপ করতেছে লিম্ব বাড থেকে। লিম্ব বাডটা কি? লিম্ব বাড ইজ এ কোর অফ মেসেনকাইমাল টিস্যু। এটি একটি মেসেনকাইমাল টিস্যুর একটি খণ্ড বা কোর। এটা কোত্থেকে আসছে সেই টিস্যুটা? ইট কামস ফ্রম দ্য সোমাটোফোরিক লেয়ার অফ ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম এবং এটা কি দ্বারা কভার করে থাকতেছে? ইট ইজ কভার্ড বাই দ্য সারফেস ectoderm। তাহলে আমরা যদি আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করতে চাই, সারফেস ectoderm থেকে আমাদের কি আসতেছে? সারফেস ectoderm থেকে আমাদের এই যে লিম্বের যে আপার লিম্ব লোয়ার লিম্বের যে স্কিন নেইল বেড এগুলো আসতেছে সারফেস ectoderm থেকে। তাহলে মেসেনকাইমাল কোর থেকে কি আসতেছে? মেসেনকাইমাল কোর থেকে দ্য বোনস অ্যান্ড দ্য মাসল লিগামেন্টস এক্সেট্রা কামস ফ্রম দ্য মেসেনকাইমাল কোর। Now let's start the development, how it develops of limb bud. Limb bud appear as an outpocketing growth of the tissue in the lateral side of the body in the 3rd weeks or late 3rd weeks. In the 4th weeks it become a bud stage that is called limb bud. আমরা এর মধ্যে limb bud এর ডেফিনিশনটা বুঝতে পেরেছি। In after 4th week the limb bud has a specific region to appear that is called apical ectodermal tissue. AER or apical ectodermal region. This is an inductive influence for the rest of the development of our limb. তাহলে এই এপিক্যাল ectodermal রিজনটা আমার ইন্ডাকটিভ ইনফ্লুয়েন্স হিসেবে কাজ করতেছে। কাকে ইন্ডাকশন দিতেছে? ইট ইন্ডাক্ট টু ইটস ডিস্টাল পার্ট। এর যে ডিস্টাল যে রিজনগুলো আছে সেইগুলোকে বা প্রক্সিমাল রিজন তাকে ইন্ডাকশন দিতেছে, তাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছে, বাট ইট ইটসেলফ মেক আনডিফারেন্সিয়েটেড। তাহলে এটা নিজে আনডিফারেন্সিয়েশন থেকে বাকিগুলোকে ইন্ডাকশন দিছে। আফটার কমপ্লিশন অফ ইটস ডিফারেন্সিয়েশন দেন ইট বিকাম অলসো ডিফারেন্সিয়েটেড। তাহলে এপিক্যাল ectodermal ridge, it is the thickening of ectoderm in the most distal point of a limb bud and it becomes an inductive influence. তাহলে আমরা apical ectodermal ridge সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। apical ectodermal ridge এর কারণে যে আমার যে ডেভেলপমেন্ট হবে লিম্বের, তাহলে আপার লিম্ব এবং লোয়ার লিম্বে সেই লিম্ব রিজনটাকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে স্টাইলোপড, জিওগোপড অ্যান্ড অটোপড। স্টাইলোপডে কোন বোনস থাকতেছে? স্টাইলোপডে আমাদের হিউমেরাস আপার লিম্বে অ্যান্ড ফিমার লোয়ার লিম্বে থাকছে। সেকেন্ড, জিওগোপডে রেডিয়াস আলনা or টিবিয়া ফিবুলা অ্যান্ড অটোপডে রেস্ট অফ দ্য বোনস থাকতেছে। ইন ডে 41-46 আমাদের বোনসের মধ্যে ডিজিটাল রে সহ অ্যাপিয়ার করবে। ডে 49 আমাদের রোটেশন হবে। সো নাও কামস টু আওয়ার ওয়ান পয়েন্ট ইজ দ্য রোটেশন। ইন রোটেশন আপার লিম্ব রোটেট ল্যাটারালি 90 ডিগ্রি। আমি আবারও বলতেছি, এটা খুব জরুরি আমাদের জানার জন্য। রোটেশন অফ দ্য লিম্ব বাড, আপার লিম্ব অ্যান্ড লোয়ার লিম্ব বোথ আর রোটেট বাট দে আর ডিফারেন্ট। আপার লিম্ব রোটেটস 90 ডিগ্রি ল্যাটারালি। আমরা আবারও বলতেছি আপার লিম্ব 90 ডিগ্রি ল্যাটারালি রোটেশন হয় সো দ্যাট দ্য আওয়ার থামস কামস ল্যাটারালি অর রেডিয়ালি। In lower limb the rotation occurs 90 degree medially so the great toe comes medially. Now what happens due to this rotation? After this rotation there is formation of joint or during joint. Number 1. Number 2, there is a special region for the development of the foot plate and hand plate. After the formation of the stylopod geogopod, the apical ectodermal ridge become flattened or foot plate become flattened. Then there is 5 identified region for the formation of digital ray. During the digital ray, the tarsal, metatarsal and phalangeus, carpal, metacarpal and phalangeus bones appear. After this appearance, there is also a region of apoptosis between this digital ray. After the apoptosis, digital ray appears and this causes the formation of our hand or foot. Now comes to the formation of the joint. How a joint is formed in our upper limb and lower limb.
by genetically it is determined there is some region between the bones is called joint determination site or interzone formation. In the interzone formation there is chondrocyte differentiation occurs, and here is the stoppage of the chondrogenesis, and after stoppage of chondrogenesis there is cavitation occur and morphogenesis occur. After morphogenesis, joint capsule and other things of a joint part are appeared, and that is called formation of joint. Now what happens this hour? Now what, from where the muscles come? Muscles of the limb comes from the skeleton or myotome, dermomyotome of the somoid, that means ventrolateral segment of dermomyotome, and these muscles are comes, and this muscle will form the limb formation, muscles of the limb. Now what about the bones? তাহলে বোনসগুলো কোথা থেকে আসলো? বোনসগুলো আসলো সোমাটোফ্লোরিক লেয়ার অফ ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। এবং এই যে আমরা অসিফিকেশন সেন্টার করি, there is two types of ossification, primary ossification and secondary ossification. Usually primary ossification occurs in the intrauterine life. So the primary ossification center for the bones usually occurs before the 8 weeks of intrauterine life, except some exceptional. Now comes to our point. So আমরা একটু ব্রিফ যদি করি, আমরা বললাম development of the limb body, so development of the limb source হচ্ছে limb bud, its appearance in the 4 weeks, then the appear special region apical ectodermal ridge, then there is 3 region with the formation of hand plate, foot plate, formation of the joint. Now comes to our some clinical and interesting point. As you know, all the congenital may occur during intrauterine life from these 4 to 8 weeks, because this is a very crucial time for the development. Now there is a term congenitally, there is a term for congenital deformity or defect, that is called amelia. A means absent, so amelia means absence of right or left upper limb or lower limb. So this is called amelia. This picture shows some amelic baby. There is another term that is called phocomelia or meromelia. Meromelia means there is abnormality in the formation of one of the limb. That means it may be incomplete formation of the limb, that is called meromelia. And there is a term short phocomelia, part of a limb is absent, that is called phocomelia, and brachymelia, that means shortening of the limb. Now comes to our finger. In finger there are different congenital anomaly occurs, like syndactyly, polydactyly, brachydactyly. So syndactyly means it is a fusion between 2 or more finger, that is called syndactyly. It usually occurs between middle finger, index or middle finger, and little finger or ring finger. In polydactyly it means there is extra number of finger more than the normal. It may be 6 or 7. It may be present in the single limb or maybe in dual limb. There is brachydactyly. Brachy means shortening. So shortening of the finger is called brachydactyly. One of the important congenital anomalies that we have seen in our outdoor department, that is the club foot or club hand, but club foot is more common. This is occurs due to amniotic band disconnected. Here the foot are more medially rotated, so that the baby cannot work properly. And this is the last picture. If we don't have the limb bud properly developed, we may face a great lots of problem. So we should always thankful to our God, to that we are a full human being. Thank you very much.